about another big story of the day, and this is from Uttar Pradesh. In Deoband, a cleric has urged Muslims to wait for fatwa before taking coronavirus vaccine. In fact, this after we saw fear-mongering happening over COVID vaccine. Listen in. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मौलाना हो या आम मुसलमान, कोरोना वैक्सीन ज़रूर लेंगे, पर पूरी जांच पड़ताल के साथ कि इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और वो हमारे धर्म में जायज़ है या नाजायज़ है, इसका फ़ैसला दारुल इफ्ता के फतवा विभाग के जो मुफ्तियान इकराम हैं, उनके फ़ैसले, उनके फतवे के बाद लेंगे। क्योंकि मज़हब इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बिल्कुल नाजायज़ हराम करार कर दिया गया, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल इफ्ता के जो फतवा विभाग के मुफ्ती फैसला देंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। मैं तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन में सुअर के मीट के नाम पर उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा किसी भी बात पर ध्यान न दें, कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार करें और हम लोग कोरोना वैक्सीन में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है या किया जाएगा, डॉक्टर से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम लोग अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Let's now go across to my colleague Amir joining us on the broadcast more on this. Amir, all kind of theories floating even before we've gotten approval for a coronavirus vaccine here in India. Well, clearly this is a needless, unnecessary controversy which many ulama from North India or South India, and we've had Raza Academy in Mumbai, making comments and in fact approaching the central government, asking them to ensure that a halal vaccine for corona is only approved for India. This definitely is a needless controversy because not just in India, in various other parts of the world, Muslim ulama and people who are known experts of Islam have clearly said that in life-threatening cases or even haram articles are allowed as per Islam, and they become halal for Muslims. So therefore, this needless controversy being discussed will definitely mislead many such people belonging to the Muslim community, especially in India, who are perhaps not as initiated as perhaps people from other community. And therefore, this kind of misleading controversy and discussion might prove disastrous for people belonging to the community. And why only talk about Muslims? There are people from other communities as well who are vegans or people who are completely vegetarian and who would not like to consume animal fat or anything which is derived from animals. But in all such cases, people definitely are allowed to consume or take such vaccines because this is a life-threatening situation. And therefore, against coronavirus, if a vaccine is offered, which even if it contains animal fat, they are perfectly okay, and people would come forward to consume and take these vaccines. So therefore, even before a vaccine has been approved by the central government or the ICMR, this needless controversy is only going to make this discussion more aggressive and detrimental for the interests of the community at large. Amir, I think you've made a very good point, and it's important the way we are seeing some people indulging in fear-mongering at this point in time, even before we have a vaccine approved for coronavirus, which the world is clearly waiting for anxiously. The way the number of infections are rising on a daily basis in India, of course, over 1 crore cases have already come. Amir, stay on with us. More reactions coming in. Let's listen in. हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक़ से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए
اور کسی بھی ملک کی یا خود ہمارے ملک میں اگر کوئی ویکسین بنتی ہے تو ہمارے علماء کرام کو اس کے جو کنٹینٹس ہے اس کو دکھا دے تاکہ ہم بھی اپنے طور پر یہ اعلان کر سکیں کہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ہندوستان میں کوئی زیادہ موت نہیں ہوئی ہے، تو یہ کہنا کہ انتظار کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے، یہ تو بہانے بازی ہے. اسلام کا حکم جو ہے وہ ایک دم صاف اور کھلا حکم ہے. تو جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، اس کا ایک جز ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو یا کم سے کم تر ہو، لیکن وہ حرام ہے تو حرام ہوگا اور مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں اگر ان کی تحقیق صحیح ہے کہ اس میں سور کا اجزاء شامل ہے تو میں ان کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا. اسلام مذہب میں انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے، اور جس طریقے سے یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ ویکسین کو لے کر کے اس کے اندر یہ چیز مکس ہے جو اسلام میں حرام ہے، تو اسلام میں انسان کی جان کی کیا اہمیت ہے. لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں اس کرونا وبا سے نپٹنے کے لیے آپ حضرات ویکسین ضرور لگوائیں، اور کسی بھی جس طریقے کی لوگ بھرم پیدا کر رہے ہیں، گمراہی اور اس طریقے کی افواہیں اڑا رہے ہیں، تو اس کے اوپر قطعی دھیان نہ دیں. Moving on.